ultrasonic sensor, a new invention for water saving at field level. Climate change is having a profound effect on the environment, and the consequences are significant, especially on the quality, availability and reliability of water resources. Although water is the most widely occurring substance on Earth, only 2.53% of it is fresh, while the remaining 97.47% is salt water. Of this, only 1/3 is easily available for human consumption, the large majority being locked up in glaciers and snow cover. The agricultural sector is facing severe water stress because of erratic monsoons and rising temperatures. There are often disputes, quarrels for water distribution between farmers, states and countries. All this is because of increasing demand on water, improper water management and low water use efficiency. The overall water use efficiency of several well-managed irrigation projects across the world is 60 to 65%, while in India, the average efficiency of the major irrigation projects is only about 40%. The main challenges involved in water management are low irrigation efficiency and low water productivity. The water requirement for producing 1 kg of rice is about 3,000 litres, with about 120 centimetre depth of application. By bringing improvements in water management at the farm level and adopting to water-saving production technologies, a kg of rice can be produced with 2,000 litres. If you see the total amount of water available in India, we stand 7th in the world. So then when you see the per capita wise, we stand 133rd position in the world. As per the UN estimates also, because we need 1700 cubic meters per capita per person per year, but where we have only about 1400 cubic meters. Now if you see the use of water for agriculture, world across 70% of the water potential created is going for agriculture, whereas in India we are spending about more than 85% for agriculture. The amount of losses that takes place in the irrigation projects, it is mostly at the field channels, miners and at on-farm level. So there is need to improve the on-farm water management considerably. So mainly the farmers, the water user associations who take water at the field level, they need to be explained about the importance of water and also the issues related to climate change and adaptation to the climate change. Our irrigation system is a supply-based system with a fixed schedule where water supply involves specific run times and days, with the controller executing as per the schedule regardless of the season or weather conditions. This should ideally be a demand-based system with a focus on climate, crop stage and weather conditions. Watering should be done as and when required and in right quantities. Good water management practices will increase yields, improve crop quality, conserve water, save energy, decrease fertilizer requirements and reduce non-point source pollution. Information is most critical to decide on exact amount of water required by a crop in a given climatic condition and for effective design and management of irrigation systems, irrigation scheduling, etc. To improve water use efficiency in paddy cultivation, WALAMTARI and IWMI have been extensively popularizing a modified system of rice intensification through mechanized transplantation of paddy, direct seeded rice, alternate wetting and drying in the states of Andhra Pradesh and Telangana through ClimaAdapt project. ఈ ఆరుతడి పద్ధతి అంటే 4 సంవత్సరాల క్రితం కూడా నేను ఇట్లా నీళ్లు లేకుండా ఈ పద్ధతి ఇట్లా చేయాలని కూడా నాకు తెలియదు. ఆ తర్వాతనే క్లైమాడాప్ట్ ప్రాజెక్టు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ పద్ధతులు ఇట్లా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పడం, మాకు క్షేత్రశాల తీసుకుపోయి ఇప్పుడు జొన్నలగడ్డ ఊరు మన గుంటూరు జిల్లా అమరావతి పక్కన ఆ ఊళ్ళో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారని ఒకసారి మాకు చూపించడం జరిగినది. అక్కడ చూసిన తర్వాత మా పొలాల్లో వచ్చి మేము చేసినాము. మా ఈ రైతు పద్ధతిలో కన్నా దిగుబడి కూడా ఎక్కువ వచ్చింది. మాకు చీడపీడలు కూడా తక్కువ ఇట్లా ఈ పద్ధతి చేయడం వల్ల. ఈ పద్ధతి బాగున్నది, మామూలు రైతు పద్ధతి కన్నా ఈ పద్ధతి బాగున్నది. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ నీళ్లు పైనుంచి పారకుండా కిందికి పోయేది. అయితే ఈ పద్ధతి చేయడం వల్ల నీళ్ళు అనేది ఇప్పుడు మేము చాలా సేవ్ చేసినాం.
ఇప్పుడు వారం 10 రోజులకు ఒక తడి ఇచ్చుకుంటూ పోయేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వాళ్ళ మోటార్ల కింద అయితే మేము ఒక 2 ఎకరాలు మేము ఈ పద్ధతి చేస్తున్నాం, రైతు పద్ధతి చేస్తున్నాం. ఈ పద్ధతి ద్వారా మేము 4 ఎకరాలు చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు 2 ఎకరాలు అదనంగా చేసుకుంటున్నాం మేము. As per the National Water Policy 2012, there may be a 10% reduction in water allocation to the agriculture sector because of heavy demand from domestic and industrial sectors. National Water Policy 2012 Guidelines for improving water use efficiency. Increase water use efficiency by 20%. Water footprints and water auditing assessment of water use need to be developed. Continuous water balance and water accounting studies have to be taken up. Methods to encourage water saving, for example, micro-irrigation. Conjunctive groundwater use. Participatory approach. Users of water should be involved in monitoring the pattern of water use. Farmers are irrigating fields even at night times because of scarcity of water and electricity. A normal PVC pipe of 50 centimeter length and 160 diameter can be used as Bowman tube to measure water level in paddy fields. Holes are made up to 15 centimeter length from bottom and inserted into the soil in the farm. The soil inside the pipe is removed to facilitate the visibility of water level. Now, the amount of water available to the root zone will be reflected in the Bowman tube. Farmers can measure this water level with a scale. ClimaAdapt ప్రాజెక్టు ద్వారాగా వాలంటరీ ద్వారాగా మేము ఆరుదరి పద్ధతి మీద ఇప్పుడు 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఆ పద్ధతి మీద చేస్తున్నాం. రైతులకి, చిన్న రైతులకి మటుకి ఇది మటుకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పైపు ఇది ఎంత పైపు 100 రూపాయలు అవుద్ది. తేమ ఎక్కువ మడి ఉంటుంది, తేమ తక్కువ మడి ఉంటుంది. 4 సార్లు ఎకరానికి 4 పెట్టుకుంటే ఈ మనకి 4 సార్లు తిరిగి ఎప్పుడు నీళ్ళు పెట్టుకోవాలనేది మనం పెట్టుకోవడానికి మనకి అవకాశం మంచిగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ఆరుదడి మీద ఏరు వ్యవస్థ కూడా బాగా కిందకి పిలకలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఏరులో ఏరు మంచిగా తేటగా ఉంటుంది. పిలకలు కూడా దుబ్బు బాగా ఎక్కువ వస్తుంది. అదే నల్ల నేల అయితే దాంట్లో ఎప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఏరు కుళ్ళిపోయినట్టుగా నల్లగా అవుతుంది. WALAMTARI has developed a sensor to measure water level in fields. This includes a comprehensive system to monitor the canals and on-farm parameters using sensors. The system will facilitate receiving daily water availability, flows, and release information. On-farm information at designated points. Weather parameters from established systems. And other environmental parameters like air temperature, relative humidity, sunlight hours, etc. The information thus captured can be disseminated automatically to farmers in the form of an SMS, apart from getting stored in a central database based on which farmers can plan their irrigation schedules without the need to go to the field during night times. This kit contains the sensors which we are using at the field level. This is a complete assembly. This we install at the field, and for this the energy is provided to ensure that they work with the solar power, and that information is gathered through SIM card. And I will just show you what are the components in this sensor kit. This is ultrasonic sensor for measuring the depth of water. This is a sensor for temperature and humidity. This is for soil moisture. These sensors are integrated and connected to motherboard Arduino. Then it is connected to this GSM, in which we can insert the SIM, and through SIM the information is transferred to a display board or display, or you can also get to our mobiles. This is how this total integration takes place. For this entire unit, the required softwares have been created by our own engineers. This is pertaining to one of the farmers' fields where the sensor assembly is installed. This SMS indicates that the water depth in the field is -3 cm. That means with reference to the ground level, it is 3 cm below. So generally up to -5 cm, so we can wait. This depth depends upon the type of the stage of the crop. Once -5 cm, we can irrigate and bring it to again up to 5 cm plus. WALAMTARI has installed sensors at the Indian Institute of Rice Research, Rajendra Nagar, Krishi Vigyan Kendra, Kampasagar,
and Regional Agricultural Research Station Guntur to evaluate the functioning of sensors at the field level. But then, only if these research results reach the farmers can there be any realistic results on the ground. So, 14 sensors were installed in the farmers' fields in Andhra Pradesh and Telangana. It has now become easy for the farmers to explain how the sensor has made a difference in their lives. గత 2 years నుంచి మెట్ట వ్యవసాయంలో వినూతన పద్ధతులలో వ్యవసాయాన్ని స్టార్ట్ చేశాము. దానికి వాలంటరీ వాళ్ళు వచ్చి మాకు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని మాకు పరిచయం చేశారు. ఈ సోలార్ సిస్టమ్ని ఇట్లాంటి దాన్ని ఇచ్చి దీన్ని మా టెలిఫోన్కు మెసేజ్ పాస్ అనేటట్టు ఇచ్చారు. ఎవ్రీ 3 hours ఒకసారి ఇది ఎంత హ్యూమిడిటీ ఉంది, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఎంత వాటర్ ఉంది అనేది మాకు మెసేజ్ వస్తుంటుంది. ఆ మెసేజ్ని బట్టి వాతావరణం పరిస్థితిని బట్టి మేము పొలానికి నీళ్ళు ఇస్తాం. అయితే ఇంత నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నీళ్ళు ఇంతలోటు 1 నుంచి 2 inches నీళ్ళు ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత భూమి లోపల పదులు ఉంటే చాలు. Only the use of smart technology like these low-cost sensors for obtaining real-time information and the adoption of irrigation scheduling can there be far more effective and rational use of limited supplies of water.